Swadakta, mtazamaji hujambo. Siku ni ya 19 ya mwezi Septemba mwaka 2020 na hapa ndani ya Switch Adhuhuri yapo mengi ambayo tumekuandalia, baadhi ya mambo yaliyoibuka na kutikisa nyavu za vyombo vya habari. Wanaonijua huniita Hadi ya Mwasiwa. Mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara ni Tracy Dorcas, lakini kwanza hizi hapa baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele. Obado bado aandamwa. Chama cha ODM chadai kuendelea na sakata ya kumng'atua Obado mamlakani. Tutakuletea kumbukumbu za wanajeshi kwenye sekta ya afya katika kukabiliana na janga la corona. Shirika la Afya Duniani WHO latangaza kutarajiwa kwa athari zaidi za virusi vya corona. Naam, kabla kung'oa nanga nikukumbushe kwamba unaweza kusema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111444111 au unaweza kuzama kidijitali. Tumejajaa kwenye mitandao yetu ya kijamii @TV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Basi chama cha ODM bado kinashikilia kuwa kina nia ya kumtimua gavana wa Migori Okoth Obado mamlakani, licha ya kuwa mswada wa kumwondoa mamlakani umechelewa kuwasilishwa katika bunge la kaunti hiyo. Hii ni kulingana na baadhi ya viongozi kutoka chama hicho. Joel Chacha anatuarifu zaidi. Alhamisi wiki hii bunge la kaunti ya Migori ambalo linaonekana kumwonea huruma gavana Okoth Obado halikuwasilisha mswada wa kumbandua kwa kile kinachoaminika kuwa kukiuka ushawishi wa mwenyekiti wa chama hicho John Mbadi. Wiki iliyopita zaidi ya wanachama 600 ambao walikuwa na mkutano katika eneo la Maranatha mjini Migori walielezea kuwa walipania kuwasilisha mswada wa kumbandua Obado wiki hii. Hata hivyo, duru za kuaminika zinaarifu kuwa mawakili wanazidi kubuni mswada mwafaka ambao utatumika kumtimua Obado. Hayo yote yanajiri baada ya gavana Obado kushtakiwa pamoja na wanawe 4 kwa madai ya wizi wa shilingi milioni 73.4 hivi, ambapo chama cha ODM kinasema kuwa amri ya mahakama ya kumzuia Obado kufika ofisini itaathiri utoaji huduma kwa wananchi, hivyo basi kuhakikisha watafanya kila wawezavyo kumbandua. Joel Chacha, Switch TV, Nairobi. Na shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa huenda janga la corona likazidi kuathiri ulimwengu, kwani zaidi ya vifo 50,000 huripotiwa kila wiki. Haya yanajiri baada ya mataifa kadhaa kuonekana kulegeza masharti ya kudhibiti msambao wa virusi vya corona. Kulingana na mkurugenzi wa huduma za dharura ya shirika hilo Michael Ryan, takwimu ya vifo zaidi ya 50,000 si idadi inayokubalika. We cannot accept 50,000 deaths a week as an acceptable number, as something that's okay. It's not. But certainly the trajectory of this pandemic, and if Maria may speak to the sero-epidemiology, but when we look at the number of human beings who've been exposed, this pandemic has a long way to burn in our society. It is not burnt out. It is not burning out. The energy has not gone out of this pandemic. There's a lot of energy left in this spring, and this can drive the pandemic forward. The force of infection within our communities, and particularly in some countries, is still very high. And even though those numbers are flat at a global level, that covers up the fact that at a regional, sub-regional, or in specific countries, we're seeing significant rises in cases, as we're seeing in Europe. This is a critical moment for countries, and we ask leaders to put targeted measures in place that we know can suppress the spread and ensure that health systems and workers are protected. Naendelea kutuma jumbe zako ndani ya 111444111 kama alivyofanya mmoja hapa. Anasema niko ndani hapa Emaseno Busia, naitwa Mwalimu Ndeda Vitalis na Ndecho. Sawa sawa. Mwe nasema ni Fatma kutoka Chuda, natupata vyema na napenda sauti yangu, alafu nimependeza sana leo. Asante sana Fatma. Nambari ni 111444111. Tukisonga mbele, mwenyekiti wa baraza la magavana na gavana wa kaunti ya Kakamega Wilfred Oparanya ametangaza kurejelewa kwa shughuli za kaunti. Shughuli hizo zilikuwa zimesitishwa baada ya magavana kudai kuwa hakuna fedha za kutosha kuendeleza shughuli za kaunti. Uamuzi huo umerejelewa baada ya bunge la Seneti siku ya Alhamisi tarehe 17 kukabiliana na kuhusiana na ugavi mwafaka wa mgao wa fedha za serikali za kaunti. Daniel Kariuki na taarifa hii. We have now lifted the close down that we had, that we announced 2 days ago. Sasa kaunti zinaweza kuendelea na kazi.
Akizungumza katika kaunti ya Bungoma, Oparanya amesema uamuzi huo umefikiwa kufuatia mashauriano na magavana wenzake ambao waliunga mkono azimio la kufunga baadhi ya vitengo vya shughuli za kaunti ikiwemo hospitali za umma. Hata hivyo, Oparanya amerai wasimamizi kazi walioenda kwenye mapumziko ya lazima warejee kazini. Now, since the stalemate is over, we now direct that the CS situation and the control of budget should release money to county governments immediately. Kulingana na kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti James Orengo, ongezeko ya bilioni 50 kutoka kwa serikali kuu ndio ilisaidia kusuluhisha mjadala huo. There are some people who are talking about a win-win solution without knowing what is that win-win solution. How are we going to achieve a win-win solution without the injection of funds? Kulingana na formula hiyo mpya, kaunti ya Nairobi inayosimamiwa na gavana Mike Mbuvi Sonko na idara ya huduma za Nairobi NMS ndio itapata nyongeza kubwa zaidi ya mgao wa fedha mwaka ujao kwa kupokea zaidi ya bilioni 3.3, ikifuatiwa na kaunti ya Nakuru itapata ongezeko ya bilioni 2.5. Daniel Kariuki, runinga ya Switch. Katika serikali yetu ya Bungoma. Na tangu kesi ya kwanza ya COVID-19 kuripotiwa humu nchini, wahudumu wa afya wamejitolea kuhakikisha kuwa walioathirika na virusi vya korona na kuambukizwa wanapata kupata huduma njema. Leo tunasimulia kumbukumbu za wahudumu wa afya ambao wamepambana na virusi hivyo na changamoto ya unyanyapaa iliyowakabili. Meza yetu ya habari imekuandalia taarifa ifuatayo. Huduma kubwa ya dharura ya kibinafsi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati E+ iliona zaidi ya ambulensi 130 za hali ya juu na ambayo inasimamiwa na wahudumu wa afya wenye ujuzi na uzoefu. Wamekusanyika chini ya hema hii ili kusherehekea jinsi ambavyo wamejitolea katika vita dhidi ya virusi vya corona. This was a very uncertain time, difficult, traumatic, psychologically, both for the staff and their families, and we never knew what was going to happen the next day. So it required us to be resilient and to continue just being focused on doing what we needed to do, and also our moral and professional responsibility of being in the front line. Baada ya kupigana na adui yasionekana kwa zaidi ya miezi minne, Carol Wanjohi, mtaalamu wa matibabu ambaye alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi, alipata kuathiriwa na virusi vya corona. Anatusimulia kuhusu ubaguzi aliyopata. I did my self isolation in my house. At that time I was just by myself. My family was not there. So every day, every single day, you'd sleep scared because you don't know if you'll develop those symptoms they are saying, like difficulty in breathing. But with the many phone calls, my colleagues, the management, our HR was very supportive. Our doctor, Dr. Memusi, was also very supportive. Patrick Riki, mtaalamu wa matibabu ya dharura, anasimulia kumbukumbu yake alipokuwa akihudhuria kesi za kwanza zilizorekodiwa nchini wakati ambapo hakuna mtu alionekana kuelewa ugonjwa huo na jinsi ya kudhibiti. Actually, when the first case of corona was announced, we were actually that day we were dispatched to Rongai, where it was reported. That is around Olekasasi in Kajiado. And at that time, we didn't know what we were dealing with. So we actually approached the case like just any other case. We didn't know the magnitude it had, apart from what we used to see in the international news. Leo baada ya kuwa mbali na makwao kwa takriban miezi minne, sasa wamerudi nyumbani. Ingawa wote wanatabasamu baada ya siku nyingi za kupambana na janga hilo, wamepambana na mengi kazini. I've lost a couple of friends, not even that I directly was involved with them. I just decided they should know what I'm doing and what is happening to me. So they stopped associating with me socially. At some point you would go to an evacuation and find a very, very sick person, probably an ICU intubated patient, and this patient depends on you. His or her life is at stake, and it's you that their life depends on.
So it really actually, let me say, it molded me actually even to be a better paramedic. Nyimbo, densi na kula keki haikuwa kawaida miezi michache iliyopita. Hii ilikuwa ndoto tu, na kwa hivyo walicheza na kunengua viungu. Na kwa kweli, furaha si haba wakati huu. Muda ambao walikuwa kitarajia umewadia, wamerejea nyumbani. Nyakati ambazo zinatukumbusha kuwa tuko kwenye vita, lakini tunashinda vita na visa vya virusi hivyo vinazidi kupungua. Kennedy Kimani, Switch TV. Shirika la kutetea maslahi ya wanyama duniani almaarufu World Animal Protection linaonya kuwa ukulima wa wanyama kwenye mazingira yanaenda kinyume na uhuru wa haki za wanyama kama ule unaojulikana kama factory farming ni maandalizi ya janga kubwa la kiafya ambalo linazidi kujistawisha wakati ambapo watu wanazidi kuangazia ugonjwa wa COVID-19 ambao umethibitishwa na wanasayansi kuchipuka kutoka kwa wanyama na kuenea kwa binadamu. Kulingana na Victor Yamo ambaye ni daktari na mtaalamu wa afya ya wanyama, 75% ya dawa aina ya antibiotic zinazotengenezwa kwenye ulimwengu hutumiwa katika kilimo cha sayansi, na kusema kuwa matumizi mabaya ya dawa hizi kwenye ufugaji wa wanyama na hata kilimo huenda ukaleta athari zaidi kwa binadamu wanapotumia mazao ya ukulima na ufugaji yaliyo na dawa hizi kwa wingi. When the manure and all, they spread. In reality, when antibiotic is overused, what happens is that it selects out organisms which are resistant. And these resistant organisms then become a problem to public health because they cannot be treated, and if somebody got infected, they would have no recourse to get well. So essentially, as World Animal Protection, what we are saying is that we need to relook our farming systems, especially the factory farming system that does not recognize sentience of animals, that is underpinned by profitability, driven by profitability, so that it becomes sensitive to the welfare of the animals. An animal whose welfare is catered for will produce better and will not get sick because their immunity is at the right space. Na kuna mmoja hapa anasema hai mwasiwa ni Stanley Muendo na kupata vizuri nikiwa katika maeneo ya Mathingau Machakos. Taarifa ziko sawa na napongeza sana watu wa Switch, asante sana. Mwingine anasema nasikiza kutoka Kwanza, mimi ni Kiprop Alex. Mwingine anasema niko ndani William Ndongalo kwa kudhibiti, asante sana. Natazama nikiwa mjini Machakos, huu ni Faraji, ongera Switch TV, asante. Mwingine anasema Switch TV hai leo umependeza kweli, watching from Thika ni Sara na kupenda tu sana, asante sana Sara. Endelea kutazama, endelea kutuma jumbe zako ndani ya 111444111. Nachukua mapumziko mafupi na rejea na taarifa zaidi, usibanduke. Sadakta mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Kama hujasema nami fanya hivyo ndani ya 111444111. Tukisonga mbele ni kwamba wakili mmoja amesema kuwa atatayarisha ombi la kushinikiza hospitali za level 4 na zile za level 5 katika bunge la kitaifa ili wagonjwa wapate bima za matibabu kwa urahisi. Vile vile anadai kuwa maiti haina thamani, kwa hivyo haifai kuzuiliwa hospitalini. Mbiu Kamau akizungumza katika kijiji cha Muruka, eneo bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a, nyumbani kwa familia ambayo mwili wa jamaa wao ulizuiliwa na hospitali ya Misheni ya Kiriaini kwa miezi 6 kutokana na bili ya hospitali iliyofikia milioni 4. Wakili Mbiu Kamau anasema ni wakati wa bunge la kitaifa kupitisha sheria ambazo zitahakikisha Wakenya hawateseki kupata bili zilizoachwa na wapendwa wao mara tu wanapoaga dunia. Kobe pesa uko kwa bank, hiyo pesa inawekwa insurance. Kwa hivyo mtu akiaga akiwa na deni ya bank, hiyo deni inalipwa na insurance. Serikali yetu na bunge yetu inahitajika tuweke sheria ya kusema hospitali zote ziweke insurance ya kusimamia watu wale wakiwa wameenda huko wagonjwa. Mtu akiwa na deni inalipwa na insurance. Mtu akiwa ameaga, familia yake haitafuatwa mali yao kuuzwa ama kusumbuliwa sababu ya deni.
Na naibu inspekta jenerali wa polisi Edward Mbugwa amesema kwamba maafisa wa polisi wanaweza kuondoka kwenye vituo vyao vya kufanya kazi na kurekodi taarifa za wale wanaoishi na ulemavu kutoka nyumbani mwao, akitambua kwamba imekuwa ni changamoto kwa watu hao wanaishi na ulemavu kujifikisha kwenye vituo vya polisi ili kuripoti malalamishi yao. Kutowajibika kwa maafisa wa polisi kumelimbukiza kesi nyingi kwa wale wanaoishi na ulemavu kwa kukosekana kwa ushahidi wa kutosha. Edward Mbugwa alikuwa akizungumza kwenye kituo cha polisi cha Maragwa alipokuwa mgeni wa heshima kwenye hafla iliyoandaliwa na shirika la kujitolea la Ahadi Kenya Trust na kwa ushirikiano na shirika la Fungua Biz ya kufanikisha kituo hicho cha polisi chakula na kupeana msaada wa chakula kwa wale wasiojiweza na wanaoishi na ulemavu. It is the duty of the police officers to come out of the station and go where the crime has been committed or where the witness is and record the statement. Recently I saw an officer in the newspaper. He left the police station and he went out to serve a person living with disability kwa gari yake alienda kuandikia ubi. Kwa hivyo hii ni kuonyesha polisi wameanza kubadilika. Na ule hata badilika then tunaacha chini, sisi tunaendelea na safari. Na wanafunzi waliohitimu vyuo vikuu kutoka maeneo ya Gagunduini, eneo la bunge la Kandara, kaunti ya Murang'a, wamejitolea kutoa mafunzo bila malipo kwa wanafunzi wa shule za msingi na za upili wakati huu wa janga la korona, ambapo taasisi za elimu zimefungwa hadi kufikia mwezi Januari mwaka ujao. Elimu ni bahari, haikauki. Vijana hawa ambao ni wahitimu wa vyuo vikuu wanatumia elimu yao kuwafundisha wenzao wachanga, haswa wakati huu wa janga la korona. Wamekuwa wakifanya mafunzo yao katika sehemu hii iliyo wazi ili kutii maelekezo ya Wizara ya Afya yanayolenga kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa korona. Wanafunzi katika eneo hili hawajaweza kunufaika na masomo ya kupitia mtandao na wana furaha sana kwa mtindo huu uliofanywa na vijana hawa, ambapo pia wanapata ushauri wa kuwakinga dhidi ya mimba za mapema na utumizi wa mihadarati. Licha ya ari ya vijana hawa ya kuwafundisha wadogo wao, wamekuwa wakikumbwa na changamoto kadhaa. Another challenge, it is a poor network coverage. Sisi hapa tumebahatika, at least mimi mwenye sisi watu wa Kikundi tuko na smartphone zetu, lakini wakati unataka kufanya research ukiwa hapa unapata network ni mbaya kabisa, research haifanyiki. Eunice Ndungu ni mkazi aliyeona umuhimu wa hatua ya vijana hawa na kuamua kusaidia kadri ya uwezo wake ili kuhakikisha kuwa watoto hawa wanapata elimu ya kutosha. Yaani wananunua makaratasi ya kutengeneza hii mitihani ile wanapea watoto. Sasa hapo nikaona ni vyema tusikane na wao kidogo, niko nacho niwe nikitoa makaratasi tusaidia watoto wetu, sababu niliona hiyo ni kazi mzuri. Aidha, Ndungu ameitaka serikali na wizara husika haswa ya elimu kuwasaidia vijana hawa wahitimu katika kuhakikisha kuwa wanapata ajira, hususan shule zinapofunguliwa mwaka ujao, kama njia mojawapo ya kuwatunuku na kuwashukuru kwa hatua wanayofanya. Fatma Ngwena, Switch TV. Naibu waziri wa Wizara ya Ukulima Lina Chebii amewarai wanawake kujiunga na ukulima wa samaki, akiongeza kuwa ukulima huo utaongeza uzalishaji wa samaki katika kaunti ya Migori kwa tani 18.2. Hata hivyo, waziri huyo amehimiza serikali ya kaunti ya Migori na mashirika ya kibinafsi kuwahusisha wanawake kwa ugawaji wa rasilimali. Tanza Munga na taarifa hiyo. Kulingana na Lina Chebii, wanawake wanahitaji kupewa kipaumbele katika shughuli za ukuzaji wa uchumi, haswa katika sekta ya ukulima wa samaki. And for the women, you know that a helper is strong, much more stronger than the one being helped anyway. So this is why aquaculture, we really want to promote aquaculture along the lake so that a mother can also do fishing just like the way their father is doing. Katibu mkuu wa huduma ya Wizara ya Ukulima Jafet Ntiba pia amewahimiza wabunge wa kaunti ya Migori kuwategea rasilimali ya kutosha kuboresha ukulima wa samaki. Producing less than 100 kilograms of fish per year.
And the intention of the program is to shift you to producing close to 500 kilograms per year. Sindio? Kaunti ya Migori imetajika kama mojawapo ya kaunti 6 nchini ambazo zina umaarufu katika ukuzaji wa samaki. Saza Munga, Switch, Adhuhuri. Waziri wa Maji Cecily Kariuki ameanzisha mikakati ya kushughulikia suala la utata wa ardhi linalokabili mradi wa kupanua usambazaji wa maji katika eneo la Kiambu na Nairobi. Kulingana naye, hili litazua unyakuaji wa mashamba na kusongeshwa kwa mipaka ya mashamba yaliyotengewa mradi wa maji. Cecily Kariuki amezuru baadhi ya miradi ikiwemo kituo cha usambazaji wa maji cha Kabete, mabomba ya kuweka maji ya Udhiru, mfereji wa maji wa Udhiru Karen, zote zikiwa ni sehemu za mradi wa usambazaji maji wa Magharibi. There are a few issues of land that will be required for us to be able to complete the remainder of the percentage of this project. Again, we are in engagement and continuous consultations with the National Land Commission to ensure that we all are sensitive to the timelines and the need for us to complete this important program. The pipeline that is going to deliver water from Udhiru to Karen is an important investment that the government continues to invest in. Is a project which is over 80% complete. It's a project which is going to be supporting us as we evacuate water once the Northern Collector Tunnel is done, and therefore it is one of those key investments that will ensure we have sufficient water to the people living in Nairobi and the environs of Nairobi. Na tukivuka kwa yanayojiri kwenye rubaa za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuwa kabla ya mwaka huu kuisha, Marekani itakuwa na chanjo dhidi ya virusi vya korona. Trump ameongeza kuwa kufikia mwezi wa 4 mwakani, kila mwananchi atakuwa amepokea chanjo hiyo. Matamshi hayo yanajiri ambapo wanasayansi kote ulimwenguni wako mbioni kutafuta chanjo ili kukabili janga la korona. Kufikia sasa, Marekani imeripoti visa zaidi ya milioni 6.9 hivi na zaidi ya vifo 200,000 kutokana na virusi hivyo. We'll have manufactured at least 100 million vaccine doses before the end of the year, and likely much more than that. Hundreds of millions of doses will be available every month, and we expect to have enough vaccines for every American by April. Na mtazamaji ndani ya 111 anasema yuko locked from Siaya East. Asembo ni Manuel niko ndani, asante sana. Grace anatazama akiwa Mombasa. Mgeni anasema nina furaha sana kutoka kwa ripoti za Switch TV, asante sana. Hello Switch TV, niko ndani kutoka Makina County ya Kwale, asante sana. Mgeni anatupata vizuri sana kutoka Mwenga of Kisekini Machakos. Huyu ni Charles kama sijakosea. Ken wa Molem yuko ndani kama kawa, asante sana. Mgeni anasema yuko ndani ya Switch Adhuhuri. Huyu ni Masi kutoka Nakuru, anasema leo napendeza, asante sana Masi. Natasha kutoka Embakasi yupo ndani. Switch anasema anatazama Switch akiwa wapi kama Nandi, anasema anaitwa Jackson Talamu kutoka Nandi, asante sana. Anaona ni hayo tu kwa leo ndani ya Switch Adhuhuri. Shukran sana kwa kuungana nasi hadi tamati, na kwa wale wote waliofanikisha taarifa hizi pia tunasema shukran sana. Nimekuwa kwa Hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Tracy Dorcas. Mida ya saa 10 alasiri nitakuwa papa hapa nikujuze kuhusiana na janga la corona kote ulimwenguni ndani ya Switch Darubini. Usikose. Uwe na mchana mwema.